Today we are going to just revise the suffix and prefix we have taken previously unit number 1. اليوم فقط راح يكون مراجعة لمادة ال prefix وال suffix اللي أخذناهم في الوحدة الأولى الشهر الماضي. Okay, so let's start. What is a prefix? First of all, we want to define what is a prefix. ما هو ال prefix? It is a little group of letters that we add at the beginning of a word. So the prefix عبارة عن مقطع صغير جدا مكون من عدة حروف نقوم بإضافته على بداية الكلمة. So at the beginning of a word. تمام. For example, the word correct بمعنى صحيح. Okay. So if I want to change the meaning of this word, إذا بدي أغير معنى هاي الجملة أو بالأحرى أعكس المعنى okay to contradict it أو أعارض المعنى, all I have to do is to just add this little part at the beginning of the word. بضيف هذا المقطع الصغير في بداية الكلمة فبالتالي يعكس معناها فتصبح غير صحيح. So this is a prefix. A prefix is a group of letters that I add at the beginning of a word so I can change the meaning. تمام؟ إذا هو مقطع صغير يضاف في بداية الكلمة يعكس معنى الكلمة أو يعارضها. صحيح correct, incorrect غير صحيح. Another example, agree يوافق أو موافق. Okay. If I want to change it to the opposite, لو بدي أعكسها تصبح disagree غير موافق. Okay, so again this little part هذا الجزء الصغير هو الجزء الذي يعكس معنى الكلمة الأصلية غير موافق. We call these little parts prefix. Now we have taken them previously, أخذناهم سابقا. تمام. وأخذنا ورقة العمل. So everything were mentioned أو all the words were mentioned in your worksheet and mentioned in this slide. الكلمات اللي ذكرتها بورقة العمل أو بهاي الفيديو هي فقط المطلوبة في الامتحان زائد الموجودين بالورك بوك في كتاب التمارين. Okay, so the uses or why we use a prefix is because I want to contradict or oppose the meaning of the word. لأني بدي أعكس معنى الكلمة أو أعارضها بمعنى يصير عكسها تماما. So صحيح غير صحيح موافق غير موافق. This is a prefix. Now the prefixes we have taken من ال prefix أو مقاطع ال prefix اللي أخذناهم بورقة العمل هم IR, on, in, this and m. Okay. For example, the first one كلمة irresponsible بمعنى غير مسؤول. Now this is a prefix. هذا مقطع ل prefix. irresponsible غير مسؤول. الكلمة لوحدها من غير المقطع باللون البنفسجي اوكي بيجي معناها مسؤول responsible. So عشان أعكسها ضفت مقطع IR في البداية فأصبحت irresponsible. اوكي. unfriendly غير ودود أو غير لطيف. تمام. So without this part من غير هذا الجزء تصبح الكلمة friendly بمعنى لطيف أو ودود. invisible بمعنى مختفي أو غير مرئي. Okay, so invisible مختفي أو غير مرئي. Without this من غير هذا المقطع تصبح الكلمة visible بمعنى مرئي أو ظاهر للعيان. dishonest بمعنى غير صادق، شخص غير صادق غير أمين. Okay, so again الكلمة من غير مقطع this معناها honest يعني صادق أو أمين. impatient بمعنى غير صبور. impatient, this is a very impatient person. هذا شخص غير صبور. So without these little parts من غير هذه المقاطع الصغيرة والقصيرة في بداية الكلمة يصبح المعنى مختلف تماما. So we add prefixes نضيف هذه المقاطع الصغيرة في بداية الكلمات حتى أعكس معنى الكلمة ويصبح معنى الكلمة سلبي وعكس المعنى الأصلي يعني تماما. Okay, now as a homework كواجب you can give it to me tomorrow or at the end of the week يعني معكم ليوم الثلاثاء أو أو في نهاية الأسبوع. You have these words عندي هاي الكلمات
accurate بمعنى صحيح، qualified بمعنى مؤهل، happy سعيد، polite مؤدب، regular منتظم. All you have to do is add one of these prefixes to these words. ضيفوا مقطع البريفكس المناسب على هذه الكلمات حتى أعكس معناها. This is a homework. Okay, you have only to try. يعني الهدف منه إنه just to make you try, nothing else. فقط للمحاولة وترسيخ فكرة البريفكسز. طبعا there's no way to tell. ما في طريقة أخبرك مثلا متى تحطي مثلا مقطع ال this متى ال on متى ال in, because it's really يعني you have to memorize them, these words. لازم نحفظ هذه الكلمة. Okay. Now let's move to the suffix part. What is a suffix? Is a little part, a group of letters that we add at the end of a word. مجموعة من الحروف أو مقطع يضاف في نهاية الكلمة. Okay, في نهاية الكلمة. This is a suffix. Okay, for example, the word agree, which is يوافق، وهنا جاءت ننتبه أنها جاءت كفعل. Okay, so this is فعل, this is a verb. Agree يوافق. Now if I want to change this verb to a noun, إذا أردت أن أغير هذا الفعل إلى اسم, I have to add the following: agreement. So I added the suffix, أضفت مقطع الsuffix في نهاية الكلمة فتغيرت من فعل إلى اسم بمعنى موافقة أو اتفاق. Okay, so فعل أصبحت اسم. Why is that? Because I added this part. لأنني قمت بإضافة هذا المقطع فحول الكلمة من فعل إلى اسم. هون لم يعكس المعنى ولكن حول الصفة أو الفئة المعجمية للكلمة من فعل إلى اسم. Another example: improve بمعنى يحسن. It's a verb وهي فعل. If I want to change it to a noun, إذا أردت تغيير هذا الفعل إلى اسم يصبح improvement. Okay, MENT، فأصبح بمعنى التحسين أو التحسن أو التطور, which is a noun. So change it from a verb من فعل إلى اسم noun. Okay, so again suffix يضاف في at the end of the word في آخر الكلمة ويقوم بتغيير الكلمة من فعل إلى اسم، من فعل إلى صفة، من صفة إلى فعل وإلى آخره. So by adding a suffix to the word we change its lexical category, part of speech. عند إضافة المقطع في آخر الكلمة نقوم again انتبهوا في آخر الكلمة نقوم بتغيير نوع الكلمة من اسم إلى فعل أو من فعل إلى صفة وإلى آخره. Okay, now if you can remember اللي بيتذكر, we had a worksheet, كان عنا ورقة عمل وكنا خلال حلنا في الدوائر أو تحويل الكلمات صنفنا أو we did like a schedule أو table جدول وضعنا فيه الاسم الصفة والفعل. And while we were answering خلال إجابتنا على ورقة العمل كنا نضيف المقاطع اللي بتظهر معي حسب إذا كانت بتدلني على verb or an adjective or a noun. So these are the most famous parts of a noun, adjectives and a verb. موجودين معاكم أظن في ورقة العمل. And if you don't have it, this is it. اكتبوها على الدفتر. Now if you see for example ER راح أعرف إنه هاي الكلمة عبارة عن اسم. If I see for example OUS, I'm gonna know this is an adjective. If I see for example IZE like advise, I would know this is a verb.